Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα δούμε ένα πολύ σημαντικό βίντεο για την υγεία μας, απόσπασμα μιας ομιλίας του Dr. Bruce Lipton που είναι 2,5 ώρες, συν άλλο ένα κομμάτι από άλλη ομιλία του, και ολόκληρη ομιλία θα παρουσιαστεί μεταφρασμένη στο σεμινάριο των Mastermind, του Mastermind Group που έχω, το οποίο βέβαια είναι με συνδρομή με το μήνα, αλλά θα μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο και εθελοντές μεταφραστές που θα με βοηθήσουν να μεταφράσουμε τις 2,5 ώρες βίντεο. Οι εθελοντές θα μπορούν να λάβουν μέρος μόνο στο κομμάτι το πρώτο του σεμιναρίου και όχι στο δεύτερο που θα διδάξω τηλεκίνηση σύμφωνα με τον τρόπο που την έμαθα από τον Tom Campbell στην Αγγλία. Για να είμαστε δίκαιοι με τους ανθρώπους που πληρώνουν τη συνδρομή με το μήνα. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο. Θα σταματάω σε κάποια σημεία αν δω ότι χρειάζεται να εξηγώ κάτι περισσότερο. If cancer is running in your family or heart disease is running in your family, you believe that you will be a victim of the same disease. So science teaches you that the genes are the controlling device, and that makes you powerless. And when people believe they're powerless, they become irresponsible. Στο πρώτο αυτό κομμάτι, ο Dr. Lipton εξηγούσε λοιπόν το γιατί η ιατρική το έχει καταλάβει τελείως λάθος, το ότι εξαρτούνται όλα από τα γονίδια μας. Μας εξήγησε ότι δεν είμαστε θύματα των γονιδίων μας. Ότι αυτό είναι μια λαθασμένη πεποίθηση και υλοποιούμε τελικά το να έχουμε την ίδια ασθένεια με κάποιο μέλος της οικογένειάς μας καθαρά από πεποίθηση. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να σβήνουμε τις πεποιθήσεις που έχουμε σχετικά με την υγεία. Και κάποιοι μου λένε μερικές φορές, γιατί να κάνω τη μέθοδο, δεν θέλω χρήματα. Έτσι, αυτή η λαθασμένη αντίληψη και για τα χρήματα. Δεν θέλω χρήματα, κάνε το για την υγεία σου ντε. Δεν θέλεις υγεία. Αυτό το σώμα κανονικά θα ζούσε 1000 χρόνια. Δεν καταλαβαίνεις ότι ζει το 1/100 αυτού που μπορούσε να ζήσει, επειδή σου έχουν βάλει λαθασμένες πεποιθήσεις επίτηδες αυτοί που σε κυβερνούν. But the question is, what kind of belief do we teach in the end? So what we were teaching in medical school is conventional belief that the medical model is that you are a biochemical machine controlled by genes. And the significance of that is this is based on logic. If a healing profession works in agreement with nature and science, then that healing profession should be a benefit to the patients. But if a healing profession does not understand science and nature, then it may be a detriment to the patient. The leading causes of death in the United States are as follows. Number 3, cancer, with 553,000 people die every year. Number 2 is cardiovascular disease, with 700,000 people die every year. And the leading cause of death is called iatrogenic illness. And what that means is illness due to medical treatment. 784,000 people die every year from medical treatment, not from the disease, but from the treatment of the disease. Over 100,000 people die from prescription drugs. So the belief in the medical model is false. The question is, if we are so able to be healthy and young, why do we get sick? One of the most important reasons is stress. I will now show you how stress works using cells and then people. So I put cells in a petri dish and I split the group into two sets. In one set I put nutrients in front of the cells, the other I put toxins in front of the cell. I put them back in the incubator and I come back later and take them out. Where do you think the cells are in each experiment? When you come back, when nutrients are in the dish, the cells move toward the signals as positive growth signals. But when toxins are in the dish, the cells move away from the threatening negative signals. So when the cell sees something that gives growth, they move to the signal with their arms open to take it in. But if the cells see toxins, then what they do is they move away from the signal and close themselves down. Γιατί συμβαίνει αυτό λοιπόν, παιδιά? Βλέπει το κύτταρο.
είναι γιατί έχει την ίδια συνειδητότητα εμάς. Δεν βλέπουμε με τα μάτια μας, βλέπουμε με τη συνειδητότητα. Το κύτταρο λοιπόν αντιλαμβάνεται με τη συνειδητότητα που έχει. Το κάθε κύτταρο έχει συνειδητότητα, όπως και το κάθε αντικείμενο ακόμα έχει συνειδητότητα. Αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μπροστά του κάτι καλό ή κάτι κακό και έτσι πηγαίνει προς αυτό ή απομακρύνεται από αυτό. Τα κύτταρα λοιπόν απομακρύνθηκαν από τις τοξίνες, όπως θα έπρεπε να κάνουν και οι άνθρωποι, και να απομακρύνονται από τους τοξικούς ανθρώπους. Τα κύτταρα ένιωσαν τα vibes, τις δονήσεις της τοξικότητας. Όπως και εμείς πρέπει να μάθουμε να τα αντιλαμβανόμαστε από τις δονήσεις και όχι κατόπιν 2 χρόνια αφού ξέρουμε κάποιον να συμπεραίνουμε ότι είναι τοξικός. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όπως συμβαίνει στα ζώα. Μια γκιζέλα τρέχει μακριά από ένα λιοντάρι γιατί αντιλαμβάνεται τις δονήσεις, ότι είναι εχθρικές. Αυτά τα έξτρα κομμάτια, άλλα είναι επειδή θέλω να σας τα εξηγήσω και άλλα είναι επειδή τα εξηγεί ο ίδιος ο Bruce Lipton στα άλλα κομμάτια που δεν έβαλα σε αυτό το βίντεο. Αυτό τώρα το τελευταίο που σας είπα το λέει ολόιδιο ο ίδιος. Cells cannot be open and closed at the same time. Cells cannot move forwards and backwards at the same time. The conclusion, cells can be in growth or they can be in protection, but they can't be in both at the same time. So in summary, cells move to positive signals when they're in growth. They're attracted to positive signals. And cells will move away from negative signals. They'll be repulsed, but they're in protection. But there are signals that are neither positive or negative. I call them elevator music. When you get in the elevator, you don't dance, but you don't get sick. But the same thing happens in humans. The mind will perceive the environment, and if it sees what it believes to be threatening. Εδώ όταν λέει τη λέξη δει, όταν δει λέει ο νους κάτι που είναι απειλητικό, δεν εννοεί μόνο όταν βλέπει κάτι, όταν βλέπει μπροστά του ένα λιοντάρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι κάτι τέτοιο. Το μηχανισμό fight or flight που θα αναφέρει παρακάτω, δηλαδή το μηχανισμό παλεύω ή πετάω από το πολύ τρέξιμο, ναι, τον είχαμε γιατί παλιά ήμασταν στις ζούγκλες και έπρεπε να τον έχουμε όταν έβγαινε μπροστά μας ένα λιοντάρι. Τώρα όμως το άγχος και την απειλή, μάλλον την απειλή από την οποία νιώθουμε άγχος, την έχουμε από άλλους λόγους. Επειδή χάσαμε τη δουλειά μας, επειδή μας φέρθηκαν άσχημα κτλ. Άρα, όταν λέμε δει, εννοούμε όταν νιώσει κίνδυνο, όταν νιώσει απειλή, όταν φοβηθεί, όταν αγχωθεί. What it believes to be threatening, it will send a signal to the cells telling them that the environment is not supporting. And the system is called the hypothalamic pituitary adrenal axis. Εδώ τώρα υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που δεν το έχετε ξανακούσει πουθενά και που θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Όταν είχαν έρθει στοιχείο να με εκπαιδεύσουν κάποιοι Ρώσοι σε ειδικό μηχάνημα βιοσυντονισμού, Ρώσοι από το Ρωσικό Ινστιτούτο που πάει και καθαρίζεται ενεργειακά ο Πούτιν, εκεί που ανέλυσαν και την τεχνική μάγια. Όταν λοιπόν ήρθαν να με εκπαιδεύσουν, είδα ότι εξετάζουν σε όλους τους ασθενείς μου, γιατί έγινε εκπαίδευση με το να εξετάσουν και κάποιους ασθενείς μου. Είδα ότι σε όλους τους ασθενείς μου εξετάζουν μία συχνότητα που ονομαζόταν ακριβώς έτσι, άξονας υποθαλάμου υπόφυσης και πιναφριδίων. Όμως όταν μου εξηγούσαν τη θεωρία, ήταν η μόνη συχνότητα για την οποία δεν μου μίλησαν. Σαν γιατρός όμως δεν μπορούσα να μην ρωτήσω, γιατί υπήρχε και σαν ομοιοπαθητικός, υπήρχε και μια έξτρα συχνότητα που ονομαζόταν China. Οπότε μου έκανε πολύ εντύπωση γιατί δεν μου μιλάνε για αυτές τις δύο συχνότητες. Όταν ρώτησα λοιπόν τη μία Ρωσίδα, κοκκίνησε και μου είπε: εσείς οι γιατροί και κυρίως εδώ στην Ελλάδα δεν μπορείτε συνήθως να τα καταλάβετε αυτά, γι' αυτό και δεν σου μιλήσαμε γι' αυτό. Θα σου πούμε τι ακριβώς είναι και ελπίζουμε να καταλάβεις. Και φυσικά κατάλαβα, γιατί έχω σπουδάσει και ενεργειακή ιατρική. Τι ήταν λοιπόν αυτή η συχνότητα άξονας υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων? Τώρα θα πάθετε σοκ. Αυτή η συχνότητα ανταποκρινόταν σε αποτέλεσμα αρνητικό μόνο όταν ο άνθρωπος είχε πάνω του μαγεία ή ενεργειακή επίθεση εξαιτίας μηχανημάτων. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε ότι η μαγεία, ναι, θα σε αρρωστήσει και οι Ρώσοι έχουν ανακαλύψει ότι παθαίνεις καρκίνο μόνο όταν τα
τα κύτταρά σου βρίσκονται σε λαθασμένη πολικότητα, η οποία προέρχεται έτσι κι αλλιώς μόνο από μαγεία ή από επίθεση από μηχανήματα. Και γιατί αρρωσταίνει ο άνθρωπος όταν γίνει αυτό? Γιατί ο υποθάλαμος του αντιλαμβάνεται ότι εκείνη την ώρα βρίσκεται υπό απειλή. Να λοιπόν, γιατί πρέπει 1000% όλοι να μάθετε να νιώθετε την ενεργειακή διαφορά που έρχεται πάνω σας συνειδητά και όχι αφού την αντιληφθεί ο υποθάλαμος και αφού έχετε αρρωστήσει και αφού το έχετε ψάξει με διάφορους τρόπους. Πρέπει να το αντιληφθείτε συνειδητά, κατευθείαν, για να καθαρίζεστε ενεργειακά. Αυτό λοιπόν σας βοηθάει η μέθοδος μου να κάνετε έτσι κι αλλιώς όταν ανεβείτε πολλά πνευματικά σκαλοπάτια. Γιατί σώζει ζωές η διαίσθηση, η σωστή διαίσθηση και όχι η κακεντρέχεια και η καχυποψία. Γι' αυτό, φίλε μου, εσύ που μου έλεγες ότι δεν θέλεις να υλοποιήσεις χρήματα και γιατί χρειάζεσαι τα τριντό για την υγεία σου, τα χρειάζεσαι γιατί σιγά σιγά σταδιακά θα σε ανεβάσω τόσα επίπεδα που θα νιώθεις κατευθείαν να καθαρίζεσαι, θα μάθεις και πώς να καθαρίζεσαι και θα είσαι απόλυτα υγιής. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της θεραπείας. The hypothalamus is the part of the brain that interprets the perception. When the hypothalamus sees stress, it wants to tell the whole body something is going on. Όταν βρισκόμαστε υπό την επίρρεια ενεργειακής επίθεσης, τα κύτταρά μας όλα, αλλά και εμείς οι ίδιοι, έχουν άγχος, γιατί η ενεργειακή επίθεση μας κάνει να σκεφτόμαστε αρνητικές σκέψεις, αγχωτικές σκέψεις, να νιώθουμε φόβο χωρίς να καταλαβαίνουμε γιατί, ακόμα και αν τα εξηγούμε λανθασμένα και υποθέτουμε «Α, για τον τάδε λόγο νιώθω άγχος» ή «Για τον τάδε λόγο φοβάμαι». Όχι, δεν είναι ποτέ αυτό που σκέφτηκες. Είναι αυτό που συμβαίνει στον οργανισμό σου και συμβαίνει στρες του οργανισμού, το οποίο το βλέπει, δηλαδή το αντιλαμβάνεται. Είπαμε όπου λέει «δει», λέει εδώ, όταν υποθάλαμος δει άγχος, εννοεί όταν αντιληφθεί άγχος. Έτσι, το αντιλαμβάνεται ο υποθάλαμος τότε και δείτε τι συμβαίνει παρακάτω. So it sends a signal to the pituitary gland, which is called the master gland. And that gland sends signals to 50 trillion cells. But if it's a threat, it will send the signals to the adrenal glands. And the common understanding of the adrenal glands is fight or flight. Εδώ μας μιλάει γενικά για το ότι ο οργανισμός μπαίνει σε fight or flight, σε πετάω, τρέχω τόσο πολύ που πετάω ή παλεύω, όμως μία μορφή του fight or flight, μία δυνατή μορφή του είναι η κρίση πανικού. Την ώρα που έχετε κρίση πανικού, είσαστε σε fight or flight response. Και όλα αυτά που νιώθετε, τα ταχυκάρδια, το τρέμουλο κτλ, τα νιώθετε γιατί θα έπρεπε να τα νιώθετε όταν ήταν μπροστά σας ένα λιοντάρι. Γιατί? Για να μπορείτε να παλέψετε με το λιοντάρι ή να μπορείτε να τρέξετε τόσο γρήγορα σαν να πετάτε, σαν τον άνεμο να τρέξετε τόσο γρήγορα για να ξεφύγετε από το λιοντάρι. Όμως τώρα είναι ένα φανταστικό λιοντάρι. Είναι αυτό που αντιλαμβάνεται ο οργανισμός ως επικίνδυνο και ως απειλή. Όμως εδώ μιλάμε ότι η αιτία όλων των ασθενειών είναι το στρες που φτάνει τον οργανισμό εσωτερικά σε fight or flight, ακόμα και αν δεν νιώθετε κρίση πανικού. Φανταστείτε τι γίνεται αν νιώθετε κρίση πανικού, έτσι. Γιατί η κρίση πανικού δεν είναι τίποτα άλλο από κατάσταση άγχους. Έντονο άγχος που έχει υπερχειλήσει. Then the adrenal glands release stress hormones to the body. And the first thing the stress hormones do, and I'll make a quote from physiology textbook. The stress hormones cause the blood to preferentially go to the arms and legs. And why the preference for arms and legs? So you can run or fight. If the blood is preferentially going to the arms and legs, where was the blood before it was going to the arms and legs? It was in the viscera. And what's the function of the viscera? Growth, health, maintenance. Okay? So then logic. If the blood leaves the viscera, what happens to your ability to grow and maintain yourself? It goes down. And the reason is when you're in protection, you shut off growth. So like the single cell, the whole body is in growth or protection, but not both at the same time. Now, some people think of growth from a baby to an adult, but everybody needs to grow every day. Even if you're 100 years old, you need to grow every day. And the reason is that your cells are dying every day. Billions and billions of cells, like the lining of the gut
has to be replaced every 3 days. That's why chemotherapy is very toxic, because chemotherapy kills dividing cells, whether they're cancer cells or normal cells. That's why people that are on chemotherapy have trouble with digestion, and their hair falls out and doesn't come back, and the skin doesn't grow well. So if your days are filled with stress, then you are putting lots of hormones in your body to direct you for fight or flight. And that is why you start to get sick when you're under stress, because you are not replacing the cells at the normal rate. Okay, now there's another important effect about stress. When the hormones go from the hypothalamus to the pituitary and then to the adrenal gland, it releases the stress hormones. As I said, the stress hormones cause the blood to go from the gut to the periphery because the hormones squeeze the blood vessels in the gut closed. And the function of the stress hormones is to take the energy of the body and get it all to run and fight. So the stress hormones will shut off the functions of things that will not be needed in fight or flight. One of the most important uses of energy in the body is the immune system. Και θα δείτε παρακάτω πόσο λάθος έχουμε όλοι στο μυαλό μας το τι είναι ανοσοποιητικό. Το ανοσοποιητικό δεν σε προστατεύει μόνο από λοιμώξεις, από κρυολογήματα, από γρίπη, από ιώσεις. Το ανοσοποιητικό είναι η αυτοθεραπεία, η δύναμη αυτοθεραπείας που έχεις έτσι κι αλλιώς σαν οργανισμός. Γι' αυτό μπορεί να ζήσει αυτό το σώμα για 1000 χρόνια κανονικά. Με την ομοιοπαθητική, για παράδειγμα, ενεργοποιούμε ξανά την αυτοθεραπεία. Μπορείς να καταλάβεις λοιπόν πώς εσύ περιμένεις η ομοιοπαθητική να σε πιάσει σε 1 μήνα ή σε 2 μήνες, όταν εσύ έχεις κλειδώσει τόσα χρόνια την αυτοθεραπεία σου. Πρέπει να την ξαναενεργοποιήσουμε. Θέλει αλλαγή τρόπου ζωής η ομοιοπαθητική, αλλαγή τρόπου σκέψης, να αντιληφθείς τι γίνεται. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλη η ελίτ κάνει ομοιοπαθητική, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που έκλεισαν τον Τριντό φυλακή όταν αποκάλυψε τα μυστικά της ελίτ και μέσα σε αυτά ήταν και ότι κάνουν όλοι ομοιοπαθητικοί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, το ανοσοποιητικό σου έχει να κάνει με την αυτοίασή σου. Εμείς θέλουμε να σε ξαναενεργοποιήσουμε, να γίνεται αυτοίαση στο σώμα από μόνο του. Όμως έχουμε να παλέψουμε και τα προγράμματα του υποσυνείδητου. Και αυτό το λύνουμε με τις υπνώσεις. Αντικαθιστούμε το βλαβερό πρόγραμμα της ασθένειας ή της φτώχειας κτλ. Με το νέο πρόγραμμα το υγιές. Ποιο είναι το υγιές? Το υγιές είναι του πλούτου, το υγιές είναι της υγείας. Γι' αυτό οι υπνώσεις στο Harvard, στις μελέτες του Harvard δείχνουν 90% αύξηση της ταχύτητας της ίασης, ακόμα και σε ανθρώπους που μόλις βγήκαν από το χειρουργείο. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι όταν λέμε ανοσοποιητικό εννοούμε την πλήρη ίαση της αυτοθεραπείας του οργανισμού. Εννοούμε ότι υπάρχει ανοσία, αλλά σε όλα, όχι μόνο στις λοιμώξεις. Μας έλεγε λοιπόν ο Bruce Lipton ότι κλειδώνουμε το ανοσοποιητικό μας όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση στρες, διότι όλη η ενέργεια και η δύναμη του οργανισμού πηγαίνει στο fight or flight, στο τρέχω ή παλεύω, και δεν πηγαίνει πια στο ανοσοποιητικό μας. Needed in fight or flight. One of the most important uses of energy in the body is the immune system. And now think of this, the logic. Let's say you have a bacterial infection and you have diarrhea, and a lion is chasing you. How much energy should you put in to fight the infection, and how much energy should you put in to run away from the lion? Forget the immune system, because if the lion eats you, then the bacteria are his problem. So the issue is this: stress hormones shut off the immune system. And the significance is every one of you right now is infected with almost all of the disease germs that humans have. Right now, if I take a blood sample, I will show you all have viruses and bacteria and parasites. And you might say, well, if I'm infected, then why am I not sick? Because if your immune system is working properly, it will suppress these parasites and germs. But the moment you start to shut off the immune system, then these organisms begin to start growing again. So the idea that you catch a disease is not really true. You already have the disease. And the medical people call these
germs and parasites opportunistic organisms. So if you are under stress and you shut off the immune system, then you give these organisms the opportunity to then make the disease. And yet when we get some of these diseases, we go to the medical doctor and they give us drugs to kill the germs and the bacteria. That was not the problem in the first place. The problem was stress that shut off the immune system. So to get healing, treat the stress. Okay, so now we have two problems with stress. It shuts off growth and it shuts off the immune system. There's a third problem which I call, it's adding more stress, a third problem. When you are in fight or flight, do you think you use conscious reasoning or reflex behavior? You use reflex behavior. So very important, listen, the stress hormones, I said before, squeeze the blood vessels in the gut, causing the blood to go to the periphery. But when the stress hormones come into the body, they also go to the brain and they squeeze the blood vessels in the front of the brain where consciousness is to push more blood to the back for reflex behavior. That means when you're under stress, you are less intelligent. And for my example, I give you the people of the United States. And the reason is the government knows this. And ever since 9/11, they keep in the media, the newspaper, the television, more stress, and the result is very important. And the importance is this: since 9/11, every year, the pharmaceutical companies have made 20% more profit every year. In 5 years, 100% more profit in selling drugs. So it's important to realize that stress affects you in many different levels, but all of them result in shutting down your life. Now, the issue is, when we are in this direction in protection, we shut off growth, and that's when illness starts. So when we're on this side of the scale, protection leads to disease, and growth leads to wellness. And I said, well, what causes this disease? And the answer is stress. Now here's the problem that people do not realize. If I just remove the stress from my life, where am I on the scale? It's 0. If you want wellness, it's not just the absence of stress. You need the joy and the love to go to growth. So if you're in the middle place, you're not in real growth and real health. So stress alone is not the problem. It is what we need is more love and life and happiness.